పాటు లో ఫ్లేమ్లో స్టవ్ మీద అలాగే ఉంచండి. ఆ తర్వాత ఈ కొత్తిమీరని పైన వేసేసుకున్నాను. లాస్ట్లో డిష్ మనకి రెడీ అయిపోయింది. సర్వింగ్ బౌల్ అనేది ఇంకా తీసేసుకున్నాను. దానిలోకి ఇదంతా కూడా షిఫ్ట్ చేసేసుకుంటున్నాను. ఫ్రెండ్స్, ఇదంతా కూడా మీరు వేడివేడిగా తింటే బాగుంటుందన్నమాట. మీరు టేస్ట్ని ఇంకొంచెం పెంచుకోవడానికి లెమన్ కూడా వేసుకొని పిండుకొని తినచ్చు. చాలా బాగుంటుంది. చూసారుగా ఫ్రెండ్స్, మన డిష్ రెడీ అయిపోయింది. ఎలా ఉందో మీరు కూడా